Hi class, student. Now I am going to start questions number 3. Up to questions number 2 we have already completed. Now today questions number 3. Now questions number 3 I am going to start. Questions number 3. If the perpendicular distance of a straight line from the origin is 6 units, so you can write here 3a solution. 3a solution, length of perpendicular LENG, length of perpendicular PER, PEN, DICUL, length of perpendicular P equal to length of perpendicular what? 6 unit, 6. Then after the angle ANGL is the angle made by perpendicular PER, PEN, DICUL, the angle made by perpendicular, with x-axis alpha equal to how much? 45 degree. Now EQUATION, equation of a straight line, STRAIGHT, state equations of a straight line is x cos alpha plus y sin alpha equal to P. X cos alpha, what is value? 45 degree, plus y sin alpha 45 degree equal to P, 6. Or x, what is value of cos 45 degree? 1 by root 2, plus y sin 45 degree 1 by root 2 equal to 6. और x ले माथि मल्टिप्लाई गर्छ, कति हुन्छ? x by root 2 plus y ले माथि मल्टिप्लाई गर्छ 1 by root 2 equal to 6. और root 2 एउटा कमन आउँछ root 2, माथि हाम्रो के हुन्छ त x plus y equal to 6. अब हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ और x plus y equal to 6 root 2 is the required required equation of a straight line, straight line. So class students, now questions number B I am going to do here. Questions number B solution. Questions number B solution. LENGTH, length of perpendicular PER, PEN, DICUL, length of perpendicular P equal to, what is length? The length of perpendicular of the distance of a straight line from the origin is 3 unit 3. 3 unit 3 is given. 3 unit 3 दिएको छ है. कति युनिट दिएको छ त? 3 unit 3 दिएको छ perpendicular को लेन्थ. यहाँ the length of perpendicular distance of a straight line from the origin, from origin देखि कति दिएको छ डिस्टेन्स त? 3 unit 3. सो हामी 3 unit 3 लेख्यौं. त्यसपछि the angle ANG, the angle made by perpendicular PER, PEN, perpendicular लेख्नु है, perpendicular with x-axis alpha equal to, x-axis alpha equal to कति डिग्री छ त? and slope of inclinations of perpendicular is root 3 भनेको छ है. सो अब यहाँ हेर्नु त यहाँ slope of inclinations of the perpendicular चाहिँ root 3 दिएको छ. अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको एंगल दिएको छैन, तर के तपाईको भ्यालु चाहिँ दिएको छ. root 3 भनेको कति डिग्रीको भ्यालु हुन्छ त? root 3 भनेको कति डिग्रीको भ्यालु हुन्छ त? सो हामी एकैचोटी यहाँ लेखिदिन सक्छौं root 3. root 3 भनेको तपाईको कति डिग्रीको भ्यालु हो त? root 3 एंगल मेड बाइ perpendicular x axis के त एंगल slope of inclinations हाम्रो root 3 भनेको कति डिग्रीको हुन्छ त? tan 60 डिग्रीको भ्यालु हो. सो tan 60 degree
tan alpha equal to tan 60 degree. Tan cancel, so therefore alpha equal to 60 degree. Alpha equal to 60 degree. Now equation equation of straight line straight line is equations of straight line is x cos alpha plus y sin alpha equal to p. The angle made by perpendicular to x is equal to alpha. हाम्रो कति दिएको छ त सिधै √3 दिएको छ भने tan हैन tan alpha equal to tan कति डिग्रीको भ्यालु त 60 डिग्रीको हो. सो tan क्यान्सल alpha equal to कता 60 डिग्री है. alpha equal to 60 डिग्री. सो x cos alpha कति छ त 60 डिग्री प्लस y sin alpha 60 डिग्री equal to p कति दिएको छ त हाम्रो 3√3 दिएको छ. और x cos 60 डिग्री भ्यालु कति हुन्छ cos 60 डिग्री भ्यालु 1/2 प्लस y sin 60 डिग्री भ्यालु कति हुन्छ √3/2 is equal to 3√3. हाम्रो कति हुन्छ माथि मल्टिप्लाई हुन्छ x/2 अनि यो √3 into y/2 is equal to 3√3. और हाम्रो 2 LCM आउँछ अनि यो x plus √3y is equal to 3√3 और x plus √3y is equal to multiply गर्नुस् 2 3 जा 6√3. अब यसले तपाईको त is the required equations of straight line. यहाँ देख लिनु ल is the required equations of straight line. यो जस्तै लेख्दिनु है. यो जसरी लेखा छ त्यति is the required equations of straight line यहाँ लेख्दिनुस् भइहाल्यो. यहाँ ठाउँ छैन त्यही भएर मैले नलेखेको है. So class 8 students, our questions number 3 has also completed and questions number 4 I will do in next questions next videos. So thanks for watching, and if you are new in this channel please don't forget to subscribe my YouTube channel and please like, comment and share these videos to your friends.